Wazazi siku zote hawakosi huja mtazamaji, ndio maana tupo hapa kwa ajili yako kukupasha yote yanayogonga vichwa vya habari katika sehemu tofauti za humu nchini. Karibu kwenye taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Frida Mwaka. Naam, polisi wanataka washukiwa mauaji wa mwanabiashara Kevin Omwenga aliyepigwa risasi siku ya Ijumaa wazuiliwe kwa siku 14 ili kumaliza uchunguzi wao. Robert Ouko, mshukiwa mkuu, na mwenzake Chris Obure walifikishwa katika mahakama ya Kibera hii leo. Aidha, uchunguzi uliofanywa na MITI ya mwanapatholojia wa serikali Johnson Odwor unaonyesha kuwa Kevin Omwenga alipigwa risasi kutoka chini, risasi iliyotoboa moyo wake na kusababisha kifo chake. I was called to do autopsy on the body of a young man called Kevin Omwenga, who was involved in a shooting incident within Kilimani within the weekend. So what I found is he was shot once on the chest, on the left side, and the bullet tore through the heart. Then there was collapse of the left lung and a lot of bleeding in the left side of the chest. But when I look at the bullet, it was a near shot, and the bullet entered through a higher point at the exit. So it came from the trajectory was going lower. So from higher point going lower. Because when you look at the entry at the chest, it's at a higher point. When you look at the exit at the chest, it's at a lower point. So the trajectory was going lower. So when I look at this, it looked like someone who died instantly. He didn't have any chance. You know, when the heart is injured, you have a very little chance of surviving. Tukiachana na hayo mtazamaji, ni kwamba watu 8 wamefikishwa mahakamani kwa mara ya 3 ili kujibu mashtaka ya mauaji ya mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 55 katika mzozo wa ardhi kaunti ya Machakos. 8 hao akiwemo Paul Muvengei, Benson Mwanzia, Harrison Mwanzia na Shadrack Muvengei na wengine ni watu wa familia moja na mwanamke aliyeuawa. You're coming on record? Yes, I should come on record. Same possession, same prayers they are seeking. From the application, the attack is said to have been carried out by over 11 persons, 11 assailants. Those before the court were mentioned by the surviving complainants. Section 36A of the Civil Criminal Procedure Code allows the court to grant orders for the detention of suspects by police where an alleged crime recognized by law has been committed. The matter herein is complex, as many assailants are said to have perpetrated the offenses being investigated, which happened across 2 counties. Tukisalia Machakos, ni kwamba maafisa wa kulinda misitu katika kaunti hiyo wamewakamata watu 4 kwa kukata miti kinyume cha sheria. 4 hao walishikwa wakikata miti wakitumia lori kuyasafirisha magogo. Lori hilo lilizuiliwa kwa uchunguzi wa kina, huku chifu mwandamizi wa Machakos mjini Joshua Kimeu akiwaongoza maafisa hao kuwafikia washukiwa. Joshua Kimeu, Senior Chief Machakos Town. Leo hii nimefahamishwa ya kwamba na watu wa nyumba 10 kuna watu wanaimba miti ya serikali ambaye iko kwa shamba ya serikali, ile iko block 2 in Machakos Town. Na nimeenda nikapiga ripoti kwa forester officer na nikapatiwa askari pamoja na ngari. Na tumekamata watu 4 ambaye walikuwa wanahusika kukatakata hiyo miti pamoja na mashini yao. Yote tumepeleka police station. Tunatoa honyo kali. Hakuna mtu anaruhusiwa bila kibali yoyote kutoka kwa ofisa yule anasimamia miti kukata mti, kwa sababu hiyo ni kama kuua. Hiyo ni kutoa uhai ya miti. Na mtazamaji, tutoke Machakos sasa tukielekea kwingine. Ni kwamba mwanamke mmoja katika kijiji cha Dahiro, kaunti ndogo ya Samia,
kaunti ya Busia, anadai haki baada ya mtoto wake wa kike kudaiwa kunajisiwa na kupachikwa mimba na ndugu yake ambaye ni mjomba wa mtoto huyo. Mama huyo ambaye jina lake tumelibana pamoja na sura, anasema kuwa nduguye mwenye umri wa miaka 25 alimtendea unyama bintiye mwenye umri wa miaka 16 ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza mwezi wa 5 mwaka huu, huku hatua ya kisheria zikikosa kuchukuliwa dhidi ya mshukiwa. Mwanafunzi huyo ambaye kwa sasa anaishi kwa uoga na mawazo mengi, anasema mjomba wake alimpata nyumbani kwao akidurusu vitabu na kisha akamshika kwa nguvu na kumnajisi, huku akitishia kumuua iwapo angepiga mayowe. Alikuwa amekuja kuweka simu yake, ikatu simu yake, kanipata kama nimekaa hapo, ndo akaanza kunishikashika. Kanitoa nguo na akanilalia. Nilipojaribu kulia akaniambia ninyamaze na nikilia ataniua. Msichana wangu akanipigia simu akaniambia ndugu yangu amemrepu. Mimi nikaja nyumbani sasa. Kaniambia kweli ndugu yako alinrepu na ndugu yako amenisumbua akitaka kunrepu. Hapo nilikuwa nangangana naye, lakini hakukuwa na mtu yote hapo nyumbani. Nilijaribu kushout lakini sikuweza, maana nilikuwa peke yangu. Nilienda kwa polisi nikaripoti, wakanipatia ubinamba niko nayo, lakini huyu kijana amfanya kukimbia yuko Nairobi saa hii. Ninaomba usaidizi wenu serikali, muingilie kati. Huyu mtoto ilikuwa ni tegemeo letu, tulikuwa tunaangalia yeye ndiye, kwa sababu hata kulingana na masomo yake vile alianza hayo masomo sikuwa na pesa kumpeleka shule, lakini nilijaribu. Aliingia shule kwa sababu ya hii elimu ya bure, sikuwa hata na uwezo. Si wenyewe tulikuwa tunalala hata kwa kichaka, tunangangana maisha. Mtoto alipopita mtihani akaingia hiyo shule, sikuwa na pesa pia wakati huo, lakini nilijaribu kuingia kwa CDF, nilifanya yani kusaidiwa. Kwenye kisa sawia na hicho cha Busia, polisi katika kaunti ya Turkana wanamtafuta mwanaume wa umri wa miaka 28 anayedaiwa kumnyanyasa kingono msichana wa umri wa miaka 14 katika sehemu ya Kalokutanyang, gatuzi ndogo la Loima. Kulingana na OCPD wa Loima Wilfred Mogere, polisi walipashwa habari wakati msichana huyo alilazwa katika hospitali ya Lodwa akipokea matibabu huku akishukiwa kutungwa mimba. Tuliweza kupata habari ya msichana mdogo wa umri wa miaka 14 aliyekuwa ameletwa hospitali kwa ajili ya complications alikuwa nazo. Kupitia hapo tuliweza kupata hiyo habari na tukafuatilia hiyo mtoto ni nani alikuwa amempatia mimba. So tulipopata hiyo mtoto mwenye alimpatia mimba, tuliweza kuleta hiyo mtoto na kumpeleka kachaziwa P3 na kuweza kuandikisha ma statements. Kwa saizi tunafuatilia hiyo kijana mwenye aliweza kumpea mimba ili aweze kuchukuliwa hatua kulingana na mujibu wa sheria za nchi hii, kwa vile ni mtoto mdogo ambaye umri wake ni chini ya miaka 18. Mzee yote mwenye ameoa bibi hii wanawanga 3 vya ngapi na amepeana mali ile mbona haika shanga mingi, au wote pia tutachukua hatua. Wote ni watoto hao, wasichana wote wanapaswa kwenda shule. Chifu anapaswa kuwa anaandika ripoti ya wazazi gani wanaweka msichana shanga hapo. Tutaanza kushtaki na hiyo shanga sababu amekataa kupeleka shule, akiweka shanga mwishowe auze akiwa under age. Chifu nasikia? Nasikia maneno? Okay. Tangu corona ikuje, hii maneno imetuadhiri sisi wote wazazi. Watoto wengi wamekuwa na mimba na sisi tunaomba serikali itusaidie kwa hii maneno ya mamimba ya mapema. Sasa serikali amue kushughulikia mtoto na amsaidie. Na mtazamaji, tubadilishe gea kidogo sasa, tuangazie tathmini ya COVID-19 hapa nchini Kenya. Ni taarifa ambayo tumeipata awali kutoka kwa Wizara ya Afya. Kufikia sasa basi mtazamaji, ni kwamba watu 193 wamepatikana na virusi hivyo baada ya kufanyiwa uchunguzi wa vipimo 3381 chini ya saa 24. Vilevile idadi kamili ya watu ambao wameambukizwa virusi hivi tangu kisa cha kwanza kuripotiwa hadi sasa imegonga 32,557.
watatu wakiwa ni raia wa nje kati ya hao 193. Kwa taarifa njema ni kwamba 225 wamepona, na kati ya hao 225, 188 wakipokea matibabu ya nyumbani na 37 wakipokea matibabu katika vituo vya afya, lakini sasa wameruhusiwa kwenda nyumbani tu kwa sababu wamepona kutokana na virusi hivyo. Lakini kwa sasa, mtazamaji, tuipate taarifa kamili kutoka kwake Daktari Rashid Aman. 193 people have tested positive following the testing of 3,381 samples over the last 24 hours. This now brings the number of cumulative positives in the country to 32,557, and our cumulative tests to 425,364. The 193 cases being reported today are all Kenyans except for 3 who are foreigners. 137 are males, 56 are females. The youngest is a 2-month-old infant. The oldest is 87 years. The distribution of cases by counties is as follows: Nairobi 78, Embu 24, Garissa 21, Kiambu 18, Nyeri 13, Mombasa 10, Samburu 6, Muranga 5, Lamu 4, Kajiado 3, Trans Nzoia 2, Kilifi 2, Machakos 1, Isiolo 1, Tharaka Nithi 1, Meru 1, Nyandarua 1, Uasin Gishu 1, and Nakuru 1. Let's look at the sub-county distribution of the 78 cases in Nairobi. These are in Kamkunji 9, Embakasi East, Langata, Makadara, and Westlands, 7 cases each. Dagoretti North and Embakasi South, 6 cases each. Embakasi West, Kasarani, and Kibra, 4 cases each. Embakasi North, Roysambu, Ruaraka, and Starehe, 3 cases each. Dagoretti South and Embakasi Central, 2 cases each. And Madare, 1 case. The 24 cases in Embu are all from Manyata, while the 21 cases in Garissa are all from the Garissa town. The rest of the breakdown of distribution according to sub-counties is given in the document that you will receive. On a positive note, 225 patients have recovered from the disease. Of these, 188 have been discharged from the home-based care program, while 37 have been discharged from various health facilities that they have been receiving care. The total number of recoveries now stands at 18,895. And I want to thank our healthcare workers for this great achievement. On a sad note, we have lost 6 patients to the disease, bringing our fatalities to 554. And our sincere condolences to the families and friends of all those who have lost their loved ones. Mtazamaji wangu muungwana, korona bado inasi, kwa hivyo tuzidi tukufuata maagizo tuliopewa na Wizara ya Afya. Tuelekee Nakuru ambapo wanaharakati wa haki za raia leo wamefanya maandamano hadi katika ofisi ya gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui kulalamikia kile wanachosema ni ubadhirifu wa fedha zilizopangiwa kabiliana na maambukizi ya virusi vya korona. Polisi walitumia vitoza machozi kuwatawanya waandamanaji hao.
That the governor of Nakuru County, the Honorable Lee Kinyanjui, provides leadership and acts immediately to address the concerns raised by healthcare workers and meet the demands raised by medical staff through their union to preempt the imminent health and the social crisis in the event of an industrial action. We would also wish the county government to provide details on of the expenditures either to incurred in implementing the programs, projects, and activities, including numbers of beneficiaries disaggregated by ward, gender, age, number of beneficiaries, as well as the specifics of what kind of support they gave. So we are here as angry Kenyans to actually demand the government to actually do a proper investigation and arrest those who are culpable. So we are here today as human rights defenders in Nakuru to actually tell the government that we are tired. Enough is enough. For how long will we run? For how long will we be afraid? So we are here to say that enough is enough. The money that we pay as taxes must be returned to us as Kenyans. So we are telling the president, if he cannot be able to manage this country, he better resign, because we have more capable Kenyans who can be able to lead this country. So today, human rights defenders in Nakuru are saying enough is enough. We have money that are actually meant to cushion Kenyans against COVID-19 pandemic. But then again, you find that the same government who is asking us to obey the law is actually protecting the thieves who actually have stolen money meant to cushion Kenyans against COVID-19 pandemic. So we are here today to say enough is enough. We must take our country back. There is no turning back. So we are not turning back. We are saying enough is enough. The president must act immediately. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ya Nakuru, ni kwamba habari nazozipata hivi sasa ni kwamba zaidi ya watu 7 wanaofiwa kufariki baada ya lori kupoteza mwelekeo na kugonga pikipiki wauza nyanya na mboga na kisha matatu moja katika eneo la Kaburengu, barabara kuu ya Webuye Eldoret. Na hivi sasa basi mtazamaji, nitakuwa naungana na mwanahabari wetu Willy Lusige ambaye yuko katika eneo hilo. Willy, kwanza kabisa pole zangu kwa wakazi wa Kakamega kwa tukio hilo ambalo limetokea. Tupatie picha kamili. Nini haswa kimetokea Willy kwako? Na huu ni mzunguko maarufu, manake ndo njia pekee ya kuweza kuondoka barabara kuu ya kutoka Webuye kwenda Eldoret ikiwa unataka kuingia upande wa Kakamega. Na hapa ndipo unakuta katika mzunguko huu kina mama wengi huwa wanatandaza nyanya, vitunguu, biringanya na kila kitu. Wanafanya kama soko dogo ambalo wanawauzia wale wapita njia vitu ambavyo wanahitaji kununua. Kwa hivyo kwa bahati mbaya hili lori ambalo lilikuwa linabeba mchanga lilikuwa linasafiri kutoka Eldoret kuelekea upande wa Webuye, na lilipofika hapa likaweza kupoteza mwelekeo baada ya breki zake kufeli, na hivyo basi likawagonga kina mama wale ambao walikuwa wanauza bidhaa zao hapa, kabla ya kumgonga pia mwendesha pikipiki na baadaye kuweza kugonga matatu moja ambayo ilikuwa inasubiri abiria katika eneo hili. Na tayari watu 7 wameweza kudhibitishwa kufariki, 14 wameweza kulazwa katika hospitali ya rufaa ya Webuye, ambapo tunaambiwa baadhi yao hapo katika hali ambayo si nzuri, lakini hatujaweza kufahamu vizuri zaidi, manake hiyo ndo takwimu ambayo maafisa wa polisi wameweza kutoa rasmi kwa vyombo vya habari. Kwa hivyo kisa hiki kilitokea mida ya saa 8 ambapo ilikuwa ndo mchana ambapo kunakuwa na shughuli nyingi katika mzunguko huu ambao ni maarufu, manake yale matrela ambayo yanayotoka Mombasa kuelekea katika mpaka wa Kenya na Uganda katika eneo la Malaba huweza kupitia. Kwa hivyo hilo lori liliweza kupoteza mwelekeo baada ya breki zake kufeli, na dereva aliposhindwa kulidhibiti basi ikawa ndivyo hivyo akaweza kuwagonga wale kina mama ambao walikuwa wanauza bidhaa zao hapa, na pia yule mwendesha bodaboda pamoja na matatu. Kwa hivyo watu 7 tayari wameweza kufariki, 14 ikiwemo dereva wa lori hili wameweza kulazwa katika hospitali ya rufaa ya Webuye ambapo wanapokea matibabu, na hatujaweza kufahamu labda wale ambao wapo katika hali mbaya ni wangapi. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo limeweza kuwa likiendelea kushuhudia ajali kwa kipindi kirefu. Kuna wakati pia watu 11 waliweza kufariki lile matatu ambalo walikuwa wanasafiria kuweza kugongwa na trailer. Ni muhimu nizungumze na baadhi ya wale ambao walikuwa hapa. Karibu kwenye KTN News. Tuanze na jina lako, tuambie ni kitu gani ambacho kilijiri, manake wewe ulikuwa mmoja wale ambao mliweza kushuhudia. Okay, naitwa Magarios na hapa ni junction ya Kaburengu whereby mwendo wa saa 9 hivi kumetokezea ajali ambayo kuna lori ambayo ilikuwa imebeba ballast kutoka huko Chuchi Moi kukuja
control, na wakati ili lose control Na mtazamaji, kunradhi kwa hilo, lakini hapo tulikuwa tunaungana na mwanahabari wetu Willy Lusige ambao katika eneo hilo ambalo ajali imetokea pale. Tumeona kwamba trailer imeweza kupoteza mwelekeo na kuwagonga wafanya biashara. Kumbuka katika barabara ile ndio utapata wafanya biashara ambao wanauza bidhaa tofauti, na kulingana na mwanahabari wetu ni kwamba watu 7 tayari wameaga dunia na watu 14 hivi sasa wamelazwa katika hospitali wakipata tu matibabu. Kwa mengi zaidi mtazamaji, nitakuwa naungana na mwanahabari wetu Willy Lusige ama pia katika taarifa zetu za KTN leo ili tukujuze kama kuna mengine mengi ambayo yametokea. Lakini tukiachana na hayo sasa tuelekee kwingine ambapo msajili mkuu wa ardhi kaunti ya Kisii Steve Mokaya amesema kwamba hakuna ardhi ya ustawi wa maendeleo mjini Kisii, wakati wastawishaji wakiendelea kupunjwa na uzaji gushi wa ardhi kutoka kwa walaghai. So you want nikampatia pesa akiwa alikuwa amekaa like huko nimemwezi. Amse comes here, he tells me he has a land which he wants to sell. Because I have seen how people they say that mama was and you start fighting about that property. Kwanza you will hear and I want to see her. Maybe embarrass her right. And you stay come and tell us to go to the house and go office and go home and work from there. As we speak, the issue of forgeries have reduced to almost 10% because of the measures the office has put in place. One of the measures which we came up with is to digitize all our land records. Now it is very hard for any person to plug original documentation from our records and plant the fake ones the way they used to do, because we have a physical file and we have documents in soft copy. We have one soft copy in Nairobi. We have one soft copy here. We have hard copies here. So any forgeries, before we transfer property, we make sure that what we have captured in the system is what exactly we're transferring. Secondly, what has reduced the issue of forgeries is that we do not do any transfer of land unless and otherwise the registered owner of the property has appeared before me to put a thumb, not a signature, to put a thumb. Simply because even if it's 90 years to come, a thumb will never change. But the person may say, that was not my signature. Kwingineko, sekta ya biashara za maeneo ya burudani inaendelea kuhesabu hasara kutokana na marufuku ya kuuza mvinyo wakati huu wa msambao wa homa ya corona. Kevin Kwere ni mmoja wa wamiliki wa biashara kama hizo na anao wito kwa serikali. Tumsikize. I think currently the government should also be considerate and say these people who run restaurants and bars, let's assume, these people are also human beings, they are fathers, they are brothers, they have bills to pay, they have families to cater for. So when the government says that completely restaurant and bar where people are getting the COVID, you even wonder, because COVID spread is still spreading. With the stiff measure the government has put on, we still witness a lot of COVID spread in the country. So I think the government should just allow us, even if you are, by this time everybody knows that this COVID, I don't think it's going to end now. We are going to live with it. So being that we are going to live with it, the government should consider us and say even if they cannot reach, maybe most of us they are paying rent for the business premises, and there's this tax. They should cut off the tax now. They tell us not to pay the tax even the entire year, because we are getting 0% profit, and you see, you need to survive, you need to be relevant in this industry. If you close down the restaurant, then picking again is going to be a problem. So they need to be considerate, and also the government, what President did last time, this time reduction, they could just allow us up to 9. Na mtazamaji, kufikia hapo sinabudi kamilisha taarifa za Mbiu ya KTN, lakini kujuza tu kwa ile taarifa ambayo tumepokea kwa muda usio mrefu ni kwamba trailer imeweza kupoteza mwelekeo na kuwagonga wafanya biashara pembeni pale katika kaunti ya Kakamega, na kutokana na mwanahabari wetu Willy Lusige ametujuza kwamba tayari watu 7 wamefariki dunia na watu 14 bado wanaendelea kupokea matibabu. Mwenyezi Mungu awalaze
ailaze roho zao mahali pema peponi kwa